launch of Apollo Proton comprehensive voice airway swallowing clinic, what I would like to emphasize is this is not a very hi-fi clinic. This is a clinic where anybody with any voice problem or swallowing problem, that is speaking or eating problem in general word, can reach out to us. And this clinic will be led by our voice and speech and swallowing therapist Aarti, who will help come to a conclusion regarding what are the problems in day-to-day life we face with problems of voice and swallowing. And also, as we are a cancer center, we are emphasizing on head and neck cancers, where treatment begins before the actual treatment starts. So we make sure that eating and speaking before the treatment, during the treatment, after treatment are monitored, and whatever best to bring the best out of the patient for their best outcome, and they get back to their normal life, near normal life as soon as possible. And also to the professional voice users, we are happy to provide our services so that, as I always tell, going to gym and lifting weights without a monitoring or without a coach can result in bad strain or stress. Similarly, if you use your voice in a bad way without a coach or a trainer, it can, especially even if you are a professional voice user, can result in bad voice, which can hamper your performance and your future. ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சிங்கராக இருந்தேன். பட் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக இங்கே வந்திருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நான் வெறும் கிளியர் வாய்ஸாகவே இருக்கேன் எனக்கு இப்போ. அண்ட் நான் இப்போ திருப்பி சிங்கிங் ப்ரொஃபஷனலையும் திருப்பி போயிட்டு தான் இருக்கேன். அண்ட் நான் இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா எனக்கு வந்து வாய்ஸ் கிளாரிட்டியும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கேன்சருக்கு மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் நம்ம எந்த ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதில் டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம நியூஸ் ரீடராக இருந்தாலும் சரி, ஆங்கர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அண்ட் நான் சிங்கராக இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எனி சேஞ்சஸ் நம்ம வாய்ஸில் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி வந்து செக் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கும் அதே மாதிரி கிளியர் ஆச்சு. அண்ட் நவ் ஐ எம் ஹாப்பி ஃபார் ஷுர். கேன்சர் என்ன கேன்சர், என்ன சைட்டு அது வாயில் கேன்சர் இருக்கா, தொண்டையில் கேன்சர் இருக்கா, அது சைட்டு மேலே டிபெண்ட் ஆகும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும். எங்கள் தொண்டையில் கேன்சர் இருக்கா, மெயின்லி ஸ்டேஜ் 1 to stage 3 இருக்குது, சர்ஜரி பண்ணலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பயாப்சி பண்ணிவிட்டு டியூமர் போர்டில் மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணி, மேடம் சப்னா மேடம் இருக்குது, அவர் ரேடியேஷன் அது நான் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அது வாய்ஸ் பாக்ஸ் ரிமூவ் பண்ண அவசியம் இல்லை. வித்தவுட் தட், ஸோ patient can speak, can breathe. Otherwise, removing voice box, இங்கே பர்மனெண்ட் ஓட்டை வரும், இங்கே ப்ரீத் பண்ணலாம். இது ஆர்கன் ப்ரிசர்வேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அது தேவையில்லை. வித்தவுட் சர்ஜரி, வித் ரேடியேஷன் அண்ட் கீமோதெரப்பி, டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேஜ், வி கேன் ட்ரீட் திஸ் கேன்சர். அதே மாதிரி மவுத்தில் கேன்சர் இருக்குது, அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டியூமர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்டேஜ், அதுக்கு அட்ஜுவன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையோ அதுக்கு ரேடியேஷன் இல்லை கீமோதெரப்பி ஆட் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் அவுட்கம்ஸ் வரும். அதே டைமில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டங் ரிமூவ் பண்ணி அது டங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பேச முடியும், சாப்பிட்டுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அது இல்லை, எல்லா கேன்சருக்கும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நிறைய நியூ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது பிரெயின் கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அது பார்த்துட்டு, அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை லோக்கலைஸ்ட் இருக்கா, டிபெண்டிங் ஆன் தட் வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டு, கீமோதெரப்பி, ரேடியோதெரப்பி, பேலியேட்டிவ் ரேடியோதெரப்பி, இல்லை சர்ஜரி பண்ண முடியாத கேன்சர் இருக்குது, நிறைய பெருசாக கட்டி இருக்குது, அதுக்கு ப்ரோட்டான் தெரப்பி, நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன கேன்சர் இருக்குது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. க்யூர் ரேட்ஸ் டிஃபர் ஆகும், பட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்குது.
So what I would like to say is that firstly we must understand that head and neck cancers are very important for India. They are the most common cancer for Indian men. And a lot of work is being done in India to make the outcomes better. A lot of studies are coming which are making the outcomes better. At the Apollo Proton Cancer Center also, we are very committed to doing our bit to see how technology can make the outcome of treatment better. So we are the pioneers of using proton therapy for treating oral cancers. As you know, we were the first proton therapy center of the country. We are the first proton therapy center of the country. Now we have more than 7 years experience and now we have treated more than 2,500 patients in total with proton therapy, and a big chunk of them is head and neck cancers. When we use proton therapy for head and neck cancers, we have noted that in certain areas, especially oral cavity, tonsil, base tongue, the outcomes are better than using normal radiation, and also the quality of life of the people is better. Their weight loss is less. Elderly patients, they require less strong painkillers. They are able to take the right kind of systemic therapy. Like otherwise, older people, we can't give them chemotherapy along with radiation because they are frail people. But with proton therapy, we are able to give chemotherapy in spite of the fact that we are giving them radiation and the patients are frail. And besides that, there is a lot of emphasis on improving the quality of life of the patient by preserving their functions, whether it is reducing their taste problems, whether it is reducing their dryness of the mouth problems, and the emphasis of this clinic by reducing problems associated with voice, with breathing, and with swallowing. 2018 ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. அப்போலோ வானகத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. 2019 ஹெட் இன்ஜுரி ஆக்சிடெண்ட்டில் டாக்டர் அனில் பாண்டியை ட்ரீட் பண்ணார் அப்போலோ பெருங்குடியில். அதுக்கு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி வாய்ஸில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்துச்சு. ஒரு 10 டாக்டர்ஸ்கிட்ட போனேன், இஎன்டி டாக்டர்ஸ்கிட்ட. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இது உள்ள சதை வளர்ந்துருது தொண்டையில், அதை சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு பயாப்சி அனுப்பணும்னு சொன்னாங்க. பயாப்சினாவே ஓ கேன்சர் அப்படின்வாங்க. சரி, அப்புறம் டாக்டர் அனில் பாண்டிகிட்ட போனேன். அவர் என்ன பண்ண டாக்டர் நவீன் டான்னாரு. இவர் என்ன பார்த்துட்டு உள்ள ஸ்கோப்பெல்லாம் விட்டுட்டு வி வில் டூ சம் பயாப்சினாரு. காலையில் வந்து அட்மிட் ஆன, பயாப்சி எடுத்தார், ஈவினிங் அனுப்பி விட்டாங்க வீட்டுக்கு. போயிட்டு தென் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஆரம்பித்தாங்க. ரேடியேஷன் சொல்ல 30 டேஸ்னா ஓகே. 30 நாள் பண்ணேன். அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இந்த ஸ்வாலோ பண்ணுறது, டேஸ்டெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. அப்புறம் காரமாக எதுவும் சாப்பிட முடியல. டாக்டர் சப்னாகி சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை, ஆர் யூ ஏபிள் டு ஈட் சில்லி காரமாக இருந்து சாப்பிட முடியல. ஒரு 2 மாதம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். 3ஆவது மாதம் டாக்டர் நல்லா சாப்பிட்றேன். It was a wonderful experience I had, and I was in it's like in God's hands. The way that they were treating me, more than like profession. It's not only profession treatment, it's a grace-filled treatment, and I'm so grateful to you. Thank you.